Oh, check. Cricket பண்ணிக்கிறேன். Okay. கரெக்டாக இருக்கும் நினைக்கிறேன் கேம். ஏன்னா அந்த சைடு ஆக்சுவலாக கேமில் ஸ்க்ரீன் மறைக்காமல் இருக்கு நினைக்கிறேன் வைக்காம. ஓகே, கேம். ஓகே, மெனு ரீடர் வந்து accessibility கேமரா ஷேக் இருக்கட்டும். கலர் பிளைண்ட் மோட் சாரி ஆன் லெஃப்ட் ஹேண்ட் கிடையாது, ரைட் ஹேண்டு தான். ஸ்விட்ச் ஸ்டிக் எய்மிங் வேணாம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் போ. Terms and conditions. Accept. Skip signing. Settings. Okay, we are pleased to inform you that you have been accepted to Hogwarts School of Witchcraft and Research. Okay, ஆக்சுவலாக ஃபஸ்ட்டு நமக்கு என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, நம்மளை வந்து ஹாக்வர்ட்ஸ் ஸ்கூல்ஸ் அதை வந்து ஒரு மந்திரவாதி ஸ்கூலுக்கு வந்து நம்மளை வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறாங்க. அதுவும் 5th இயர் ஸ்டூடெண்ட்டாக டேரக்ட்னு நினைக்கிறேன். நம்ம டேரெக்டாக 5th இயர் ஸ்டூடெண்ட் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டாங்க. டேர்ம் பிகின்ஸ் ஆன் செப்டம்பர் 1ஆம் தேதி வந்து பிகின் ஆகுது காலேஜ் நமக்கு. ஆக்சுவலாக அவங்களே வந்து நம்ம கேசலுக்கு வந்து டேரெக்டாக கூட்டிகிட்டு போயிடுவாங்கன்னா சஸ்பியாக. ஆக்சுவலாக ப்ரொஃபஸர் எலிசர்ஃபிக் நினைக்கிறேன். எலிசர்ஃபிக் கொஞ்சம் ஹெல்ப். ஆக்சுவலாக நமக்கு அவர் தான் ப்ரொஃபஸர் பண்ண, நமக்கு அவர் தான் அந்த கேஸ் ஸ்பெல்லிங் இது எல்லாமே நமக்கு சொல்லி கொடுக்க போகிறது போல. ஓகே, ஸ்டார்டிங் போயிருவோம் கரெக்டாக. கேரக்டர் கிரியேஷன் நம்ம கேரக்டர் நம்மள ஃபேஸ் நம்ம ஃபேஸ்மா பண்ண முடியுமா? பையனே பண்ணிக்கலாம் நினைக்கிறேன். இவன் ஃபேஸே கொஞ்சம் மெச்சூரிட்டியாக இருக்குது, இந்த மாதிரி ஆர்டர் பண்ணிக்கலாம். ஆவரேஜ் கலர் தான் இருக்கும். Style.
இதுல எது ஃபீமேல் எது மேல் ஆச்சுன்னே தெரியலையே. ஸ்கார்ஸ் அண்ட் மார்க்கிங் விஷயமா ஒரு நோஸ் கட் மட்டும் இருந்தா போறோம்னு நினைக்கிறேன். நமக்கு ரொம்ப வேணாம். ஐ கலர் ஒரு ப்ளூயிஷ் வைப்போமா? ப்ளூயிஷ் இல்லையா? இருக்கு. ஐப்ரோ ஷேப்ஸ் வந்து ஜாயின் வச்சு நல்லா இருக்குமா? நான் நினைக்கிறேன் ஆக்சுவலாக ஜாயின் வச்சு ஓரளவுக்கு ஓகேவாக தான் இருக்கும். எனக்கு ஜாயின்ட்டாக தான் இருக்கும். ஸோ அதனால் நான் இப்படியே வச்சுக்கிறேன். வாய்ஸ் 1, வாய்ஸ் 2. I'm eager to get to Hogsmeade. It was wonderful. I believe I'm really going. That was quite something. I am indeed a student, but a few. It was wonderful. I am indeed I'm eager to get a few cobwebs and some. That was quite something. It was wonderful. I believe I'm really going to enjoy this class. Okay, first name வந்து Vijay. Chavez. Okay, choose player. Which wizard? Okay, wizard இருக்கட்டும். Which one? Wizards இருக்கட்டும். Start journey கொடுத்துடலாமா? இதுக்கு மேலே சேஞ்ச் பண்ண முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன் திருப்பி நம்மளால. ஓகே, ஸோ ஒரே நிமிஷம் அப்படி நான் கேம் சவுண்ட் எப்படின்னு செக் பண்ணிக்கிறேன். It appears we are almost ready to depart. It's a pity we didn't have a bit more time to spend on spellcasting. I presume you've been practicing the spells we worked on. I have, Professor. Well, I'm quite sure I've never seen anyone take so quickly to a second-hand wand. You'll be a force to be reckoned with when you get your own. Thank you, Professor Fig. I appreciate you working with me all the time. Oh, Eleazar! George, glad my rather cryptic description of our location did not thwart your finding us. I've apparated to more vaguely defined destinations than this. Though I confess I may have miscalculated slightly on my first try. Gave quite the fright to some theatregoers in the West End. It's been much too long. When I received your owl, I must say I... Best not speak here, Eleazar. Of course. Why don't we speak en route to Hogwarts? We have a start-of-term feast and a sorting ceremony to get to. Wonderful idea. As long as your young charge here doesn't mind me tagging along. Not at all, sir. After you. Ages since I've been to the castle. Would be good to see the old pile of rocks. இது கிளிச்சே இல்லை, கேமே இப்படிதான் சொல்லி. டேய் நம்மளவே
கேம் FPS Glad I caught you before you left for Scotland. Just barely. And who is your travelling companion? கூட travel பண்றது யாருன்னு A கேக்குறாங்க. new student. Student. New? Yes, sir. I'm starting school as a 5th year. How extraordinary. It is indeed. None of the faculty has ever heard of anyone being admitted to Hogwarts so late. Nor have I. Of course, as the other 5th years will have been honing their magical skills for 4 years now, the headmaster asked if I could get our new student up to speed a bit before the term begins. Well, you couldn't have asked for a better mentor. Professor Fig is not only an exceptional teacher, he's also a remarkably intuitive and gifted wizard. Mr. Osric is prone to flattery. I dare say it's one of the reasons he's risen so far at the ministry. Have you seen this? I have. Opinions differ as to how great a threat Ranrock really is. Although I've yet to convince my colleagues at the ministry, I believe he is a significant threat. And it was your wife, Eleazar, who alerted me to his activities months ago. Miriam? How? She wrote to me about Ranrock before she died, wondering what the ministry knew about his activities. Before I could respond, I received this. It was the last thing she sent me, Eleazar. It came to me via her owl, but with no correspondence. I can only assume That she had to get rid of it quickly to keep it safe. presumably from Ranrock. I cannot open it. Whatever magic protects this is powerful indeed. It looks like goblin metal. That symbol. What's that glow? I don't see a glow. Nor do I. Merlin's beard. How did you... Wait! We do. Hang on! The key! Give me your hand! Are you all right? You're hurt. Perhaps a bit. Take this. It's Wiggenweld potion. That stuff will right you in a second. What happened? Poor George. I can't believe he... What the hell got into that damn thing? Attacking a carriage mid-air? A typical dragon would never... Professor? Sir, where are we? I'm not sure. But that key you discovered was clearly a port key. Port key. An item enchanted to bring whoever touches it to a specific place. I'm feeling better, sir, if you'd like to look around a bit. I would. But stay close. We've no idea who created this port key. Or why. எதுக்கு இந்த போட் கீ ஆக்சுவலா ப்ளூ கலர்ல கேட்காம ஆக்சுவலி
take us? Farther from London than the carriage travelled. We're somewhere in the Scottish Highlands. So, those ruins. Do you The think... portkey was meant to lead us there? I do. This has not been the day either of us expected. But Miriam sent that portkey to George for a reason. And I believe that she, and now George, died in pursuit of whatever it was meant to lead to. If you're sure you're all right, and wouldn't mind indulging me, I'd like to have a look around. Absolutely, sir. Good. Let's see if we can find a path, however faded it may be. Mind your step. Where do you suppose your wife got the portkey that brought us here? A good question. Miriam spent years searching for evidence of a long-forgotten form of ancient magic. Ancient magic? Yes, a powerful magic wielded by a rare few that seems to have been lost to time. Hogwarts Castle was built by, and is itself a stronghold of that ancient magic. I don't know where she came into possession of the portkey, but I am certain it was to do with that search. Ah, there's the path down below. This way. But sir, why was your wife searching for evidence of lost magic? Miriam wanted to understand why such powerful magic disappeared from the wizarding world. Spoke of the good it could do. But magic is no different than any power. What really matters is the one who wields it. Is that ice? It's not cold enough here. It appears to be a sort of enchantment. Someone wanted to block this path. Let's see some of that wand work you were practicing. Focus on the center. Then Excellent! okay, target. Okay, keys legal. Yeah, actually, That was a bit rougher than I'd expected. Ah, up there. We're close now. It's just ahead. Steady yourself! Reparo! Almost there! Why would someone have built this here? I suspect they valued their privacy. That portkey led us here for a reason. Let's have a look around for anything that seems out of place.
இப்போ ஒரு கரண்ட் கொஸ்டின் Professor, it's a mural of some kind. Perhaps our host was a noted seer. Interesting. ஆக்சுவலாக இங்கே வந்து ஸ்கிரிப்சரில் கல்வெட்டு மாதிரி ஏதாவது எழுதியிருக்காங்க போல. ஆக்சுவலாக இதை தான் படிச்சு பார்த்துருக்காங்க. நம்ம ஆக்சுவலாக ஃபஸ்ட்டு கார்ட்ஸ் ஏதோ ஒன்று அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. கீ நினைக்கிறேன் இது இல்லையா? அரேஞ்ச் இதை ஒன்று எழுதிட்டு இருக்கிறாரு. வானத்தை பார்த்து ஸ்கையை பார்த்து Professor, this statue... This may have been his home. That enchanted crystallized stone again. But what could it be blocking? What's this? Professor Fig! How odd. Why would someone have conjured that enchanted stone here? And how is there a room behind it? What room? I don't see anything. There's that glow again, like the glow on the portkey container. ஆக்சுவலாக இங்கே டவுட் எப்படி மற்றவங்க யார் கணக்கு ப்ளூ நம்ம கணக்கு போட தெரியும் கேட்ட ஹீரோன்னு வாங்க. What in Merlin's name? Godric's heart. Where are we? I don't believe it. Hello? Goblin banker. It can't be. Just a moment. Ooh. Where are we here? Welcome to Gringotts Wizarding Bank. பிங்க் கோட் மந்திரவாதிகளோட Vault number 12, I presume. Precisely. ஆக்சுவலாக The key. தானே அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க. அம்மா அதுதான். Your wife's portkey. Oh, yes, of course. This way, then. ஓ ஆக்சுவலாக அந்த போர் கீ வந்து ஒரு ரிசர்வ் பேங்க் Stay close. கீ கொடுத்து தான் கூட்டிகிட்டு போவாங்க. After you. Keep your hands inside the cart if you don't wish to lose them. How many vaults are there in Gringotts? Hundreds. In fact, you'll see quite a few on our way to vault number 12. As we speak, we're just beneath the main lobby. The vaults you see now are the newest. Are private entrances to the bank common at Gringotts? They are most uncommon. Only one with great wealth or power, or both, could have arranged for such a service. You'll want to take a breath. A what?
That waterfall washes away all enchantments. It's a security measure. Experienced the thief's downfall before, have you? Heard of it? These are the lower vaults that we're passing now. How deep are we going? Vault number 12 was commissioned shortly after Gringotts was founded over 4 centuries ago. It resides in the deepest part of the bank. Settle in. We've quite a distance to go. Vault number? Vault number 12. Vault 12. Momentous day. On your way. கொஞ்சம் எப்படி இருக்கு உனக்கு? Professor, the armband that guard was wearing was glowing. Like the glow you saw on the portkey container? No, darker. I saw that same glow on the dragon's collar. Yeah, what was that? We were just wondering about that goblin back there. He watches over the oldest section of the bank. Rare anyone goes there anymore. Black இல்ல பக்கம். அந்த மாதிரி blue hours. Vicky, hi bro, okay bro. Here we are. அப்படி bro ஊருக்கு போயிட்டாரா? ஆனா நடக்கும்போது திடீர்னு blue hour. When was the last time this vault was accessed? A goblin has been stationed at my desk for hundreds of years. In that time, no one has visited Vault 12 until today. சரி இன்னைக்கு வரைக்கும் வாட் சொல்ல யாரும் பார்த்ததில்லை. Vault 12. Thank you for your help. What do you suppose we should be looking for? I'm not sure. Sir, I wonder if you The might... instructions for Vault 12 indicate that I am to grant access to the holder of the key and then close the door. Wait! Best of luck. Professor? That was certainly unexpected. நான் எதிர்பார்க்கவே Let me think. There must be something here. Revelio, perhaps? Revelio? Yes, a revealing charm. No time like the present. Let's see what we're missing, shall we? இது யூஸ் பண்ணி தானே ஆக்சுவலாக பிரிட்ஜ் Ready your wand and focus. பழைய மாதிரியே நடந்துருக்கு. ஸோ இது வந்து அந்த கேஷ் தான் நினைக்கிறேன். இல்லையா? What is this called? It's really good. Yeah, actually, I brought it. Actually, newer. Revelio. There! I saw something. Move a bit closer and try again. A door. Well, that's a start. There's that symbol again.
I don't suppose you see a way to... I do, Professor. That symbol has the same glow as the one I saw on the port key container. If what you can see reveals the way forward, then I dare say we are about to discover the secret of this vault. Lead the way. Lumos! This is no ordinary vault. I suspect we will need to earn our way out of here. What do you mean, earn our way out? Do you think this is some sort of test? I do. But to what end, I can't say. Stay close. There will be no disapparating if things go poorly. Not out of Gringotts. ஓ ஆக்சுவலாக இப்போ வரக்கூடாது. நான் ஆக்சுவலாக ப்ளூ மாடல் தான் வருதுன்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன் ப்ரோ. நான் இப்போ கேம் எப்படி தான் வரும்னு நினச்சேன். ஒரு கேம் ஆக்சுவலாக அந்த மாதிரி தான் வரும்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன். கேம் பிளே ஆப்ஷன்ஸ் ஒரு கலர் பிளைண்ட் மோடுன்னு ஒன்று இருக்கு ஆக்சுவலாக. அதனாலயா இல்லைனா நார்மலாக தானே ப்ரோ இருக்கு? எந்த ஆப்ஷன்? கேமரா ஷேக் கலர் பிளைண்ட் மோடு தான் இருக்கு ஆக்சுவலாக. இல்லை டிஸ்பிளேல இருக்குமா? கேம் பிளே ஆப்ஷன்ஸ், டிஃபிகல்ட்டி, டார்கெட்டிங், கேமரா ஸ்பீடு, ஃபாலோயிங், எய்ம், இதெல்லாம் தான் இருக்கு. கிராஃபிக்ஸ் எதில் இருக்குது ப்ரோ? ஆக்சுவலாக ப்ளூ ஆனால் வரக்கூடாது ஆக்சுவலாக. அப்படி நான் ப்ளூவாக தான் வரும்னு நினைச்சேன். ஸோ மேபி ஒரு வேளை ஃபாலோ பண்ணும்போது மட்டும் நம்ம கலர்ஸ் வருது. ஆடியோ ஸ்பேஸ் ஆடியோ ஓகே. I see something up ahead. What is it? That glow again. ஆக்சுவலாக That on the எப்பப்பெல்லாம் ஒரு floor. ஃபோக்கஸ் சீன் வருதோ அப்போல்லாம் மட்டும் இது வருது ப்ரோ. ப்ளூ வருது, கலர் பிளைண்ட். ஆனால் கலர் பிளைண்ட் இல்லையா ப்ரோ? கலர் பிளைண்ட் பேசாம நார்மலில் தான் இருக்கு. திருப்பி நார்மல்லே இருக்குதா? ஹை கான்ட்ராஸ்ட் கேம் பிளேன்னு நான் ஆன் பண்ணி நினைக்கிறேன். அதனால நினைக்கிறேன் இது ஹைலைட்ஸ்க்காக ஹை கான்ட்ராஸ்ட் சொல்லி நான் ஆன் பண்ண செட்டிங்ஸ் எனக்கு 60 இருக்கும். ஆமா ஆக்சுவலாக அதுதான் ஆன் பண்ணேன். What happened? When I moved towards the glow, it suddenly seemed as if the ground was swirling about. Are you all right? Yes, sir, I'm fine. You seem to have caused the floor to change. That statue. What statue? I see some sort of statue, but only as a reflection in the floor. Hey. Reflection means மேலே எதுவுமே இல்லை. ஓகே ஏய் இல்லை இல்லை இங்கே இருக்கு ஆக்சுவலாக நமக்கு. There must be something to that reflection you're seeing. Revelio. I presume this is what you saw reflected in the floor. It is. The reflection's still there, but the statue's positions don't match. Wait. When you moved, the reflection turned in the direction of the light.
Perhaps you should pass Lumos. ரிஃப்ளெக்ஷன் வந்து இன்வெர்ட் தப்பா இருக்குன்னு ஆக்சுவலாக சொல்கிறாங்க. சரி இப்போ அடுத்த ஸ்பெல்லுக்கான நேரம். Lumos. Actually, old. Lumos. Well done. Now the reflection is turning Match towards me. the light It does follow the light. Look out! Potato! Accio! Defecto! Levioso! Deposo! Exposo! Levioso! Stupid one! Prote deposo! Defecto! Levioso! Stupid one! Confringo! Stupid one! தலைக்கு மேல ஒன்று ப்ரொடக்ஷன் ஜாலியாக இருக்கு. Stay close! Lumos. Hey! Professor! Professor Fig! Professor, where are you? This isn't good. Where am I supposed to go? What's happening? The wisps of magic seem to be leading me somewhere. Ah, that's where they're leading me. That glow again. போயிட்டு வருமா இல்லை திருப்பி யார் ஸ்பைடர்மேன் சின்ஸ் மாதிரி அதே தான் ப்ரோ நீங்கள் சொன்னீங்கன்னு நினைக்கிறேன். Lumos. Revelio. I suppose I'm on my own this time. Touch one activated. Nice. Hey, activated then. Yeah, that's good. To align these statues with their reflections. It seems I have no choice. I'm going to have to fight my way out of here. Fight பண்ணாதான் உங்களுக்கு சாய்ஸ் இருக்கு சொல்றாங்க. வேற சாய்ஸ் இல்ல. Stupid one. Okay, hold triangle. वो stun ஆகும் actually போல hold பண்ணா. Potato. Stupid one. Stupid one. Stupid one. Luma. Potato. Stupid one. Stupid one. Stupid one. Stupid one. Lumos. Stupid one. Lumos. இல்லை ஆக்சுவலி போயிருக்கல நம்ம டூர்ஸ் இப்போ இப்படி மூவ் பண்ணும்போது பின்னாடி தான் போகுது. ஸோ நம்ம ரூட் காமிக்குன்னு நினைக்கிறேன். ரைட்ஸு நம்ம ரூட்
இது என்ன பார்க்க கவுட் ஆஃப் போகுது. அந்த ரிலம் பிளேஸ் நம்ம போவோம்ல, ட்ரிப் டாப் ரிலம் போட் அந்த மாதிரி இல்லை இடம். There you are. இங்கே இருக்கே நீ. How did you... What is this place? I don't know. But I found this floating above that basin. That is no mere basin. That is a pensive for viewing memories. மெமரிஸ் I wonder. இடம் போல ஆக்சுவலாக அது பேசி நான் பண்ணிட்டு கிடையாது. Follow my lead. என்ன ஃபாலோ கரத்தை All is in place. The portkey is well hidden. Perhaps too well. I wonder if the path we've created... May be impossible to follow. It will only be impossible for one who cannot see traces of ancient magic as I can. Your ability to see what others cannot will not be enough, Percival. We are entrusting the one who embarks on this path with powerful secrets, with knowledge others will do anything to obtain. Yes, and if we are correct, Charles, the witch or wizard who completes the trials will have proven themselves worthy of that knowledge. And the responsibility that accompanies it. We've done all that we can. That's what you're seeing. The glow that surrounded them. Yes, sir. Astonishing. Can I see magic? Traces of an ancient magic, to be precise. The magic that Miriam had always believed existed, but could never. Miriam, and perhaps George, died in pursuit of knowledge that has been dormant for centuries. And you, it seems, are the key to understanding why. Someone's coming. Who were they? I don't know. But, sir, you shouldn't be in here. I was right. Ranrock. Seems my reputation precedes me. I was beginning to think no one was ever going to visit Rackham's vault. And why are you here? No need for that. Just give me whatever it is you found here and we can let bygones be bygones. Sir, they have the key to the vault. Choose your next words wisely. I only meant that the instructions to Vault 12 were quite clear. Sir, I must insist. I was to grant access only to one with the key, and you've been careful. I have no patience for traitors. Now, where were we? I'm not giving you anything. Well, perhaps your young friend here will be more helpful.
கேம்ல accept pass option இல்ல. Are you all right? Fine, sir. I've never seen so powerful a goblin. He seemed wholly unaffected by my magic. Where are we? It can't be. It seems those who set up the pensive, the locket, and the path to both wanted someone with your ability to end up here. Come. We have a sorting ceremony to get to. பார்க்குறவங்க மறக்காம லைக் பண்ணிடுங்க, உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அனுப்பிச்சு விடுங்க. அப்படி இந்த கேம் நான் கண்டிப்பா அந்த மிஷின்ஸ்ல ஏதாவது நான் மாட்டுவேன் சொல்லியிருக்கேன். ஒரு கேம்ஸ் ஒன்று கம்மி பண்ணலாம்னு பார்த்தா செட்டிங்ஸே ஓப்பன் பண்ணல கைஸ். Oh, good. We haven't missed the sorting ceremony. I'm no expert, but that seems more appropriate. Now, I need to study this locket as soon as I can, but first I must contact the ministry. They need to know what happened to George and be warned of Ranrock. For the moment, I ask that you keep all that's happened this evening between you and me. Of course, sir. Thank you. Ready for the sorting ceremony? Phineas, Nigellus, Black. Prepare yourself to meet the headmaster. Actually, headmaster ready. Fig, nice of you to join us. The sorting ceremony's over. There were complications. It seems the goblin problem Enough. Goblins. I've no time for rumors, Fig, and I'm rapidly losing whatever patience I had left. If you're lucky, we might still be able to get you sorted this evening. I'll be in touch. means snake poisons venom. Professor Weasley, we've one more to be sorted. Welcome. You're just in time. Have a seat. Hey, Ah, yes. A bit older than the others, aren't you? You come here with preferences and preconceptions. Certain expectations. Okay, I can't wait to start classes. I can't wait to explore. Harry Potter original house things now, but our friends so actually okay okay, but I have enough money so wait பண்ணி என்ன சொன்னா சிட்டிங்ஸ் தான போங்க சொன்னா ஓகே I can't wait to start class. I can't wait to explore.
I'm looking forward to exploring Hogwarts and the world beyond the castle and grounds. Indeed. Much can be gleaned by having an adventurous spirit, but your professors have a great deal to teach you as well. I wonder... I detect something in you. A certain sense of... what is it? Sharing of religious curiosity. தைரியமா இல்ல ஒரு புதுசா கத்துக்க போற ஆர்வமா நேர்மையா இல்ல லட்சியமா என்ன சொல்லலாம் தைரியம் சொல்லாம கியூரியஸ் சொல்லாம லாயல்ட்டி சொல்லாம ஆம்பிஷன் ஆக்சுவலா கியூரியஸ் என்னன்னா புதுசா ஒன்று பார்க்குறோம் புதுசா கத்துக்கிறோம் A desire to learn? I do enjoy a good puzzle and I believe I have a ready mind. You're clever indeed. You have the ability to reflect clearly on that which puzzles others. And you've a ready mind, quick to learn. Perhaps you belong in Ravenclaw. எந்த கேம் போனா அந்த ரேவன்க்ளான்ற வேர்ட் வர மாட்டேங்குது. ரேவன்க்ளாவா? நேர்மை எல்லாம் கிடையாது. ரேவன்க்ளா ஆக்சுவலா ரேவன்க்ளா போலாமா இல்ல டிஃபரெண்ட் ஹவுஸ் போலாமா? அக்செப்ட் ஹவுஸா? ரேவன் ஹவுஸ் ஃபார் இன்டெலிஜென்ஸ் கிரியேட்டிவிட்டி அண்ட் ரேவன்க்ளாவா? இது என்ன புதுசா இருக்குமோ நீ பார்த்ததுல யாருக்கு ரேவன்க்ளா வரலையா? Acha, known for intelligence, creativity, and so I guess it maybe. Snake I detect a growing sense of ambition, an eagerness for power. Cunning, ambitions, and hunger for power. Actually, maybe it is bad. மேன்ஸ்க்கு போற கிளப் மாதிரி இருக்கு பார்க்க. இதுக்கு முன்னாடி நீ பார்த்திருக்கீங்க யாருக்கும் வரலையா அது? அதான் கேட்குறேங்க பாரு. ஆனா இது பாரு கன்னிங் ஆம்பிஷன் ஹங்கர் ஃபார் பவர்னு இருக்கு. என்ன போலான்றியா இருக்குல்ல? இல்ல நமக்கு வந்துரு நல்லா இருந்துச்சு. புதுசா இருந்துச்சுல யாருக்கும் வந்துடல நீ சொன்ன நல்லா இருக்கு போயிடலாம் ரேவன்க்ளா. And your loyalty to a friend delayed your arrival here this evening. Loyalty, hard work. Possess a willingness to forge ahead alone when you must. அட ப்ரோ டிஃபரண்டா நம்ம எடுப்போம். அடுத்து கேக்குறேன் எடுப்போம்னா daring brave நீ இது ரேவன்னா இல்ல இது போயிடலாம். நீ சொல்லு. நீ எது சொல்ற அடுத்து ரேவன் போயிடலாம் தோணுது. என்ன நினைக்கிற? பண்ணியா சொல்லு பாப்போம். நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்ன எடுத்தாங்க? நபீல் விக்கி You belong in Ravenclaw. ஏன்னா ஸ்கிரீன் இது ஒரு கன்னிங் ஆம்பிஷன் அண்ட் ஹங்கர் ஃபார் பவர் இருக்கு. அது அந்தளவுக்கு நல்லதா தெரியும். பட் இதெல்லாம் இன்டெலிஜென்ஸ் கிரியேட்டிவிட்டி. And one more thing. Due to the unfortunate injury on the pitch in last spring's final, this year's Quidditch season has been cancelled. Enough! It's not as though I've banned flying altogether, but don't tempt me. You are here to focus on your academic futures.
I'm sure you all have plenty to do Yeah, before classes begin tomorrow. I said, I'm sure you all have plenty to do before classes begin tomorrow. Quite an entrance. It's lovely to meet you. Professor Weasley, would you be so kind as to show our new student to their common room? I shall see to it, sir. As I was saying, I'm Professor Weasley. Pleased to meet you. Nice to meet you as well, Professor. As Deputy Headmistress, it is my distinct honor to show you to your common room. Right this way. It's quite uncommon for a student to begin as a fifth year. Might be a bit of a challenge, but one I'm sure you're up for. I am, Professor. This is the entrance to the Ravenclaw common room. You must solve a riddle to enter. I won't be of much help, I'm afraid. This sort of thing has always confounded me. Who lived longer? The ghost or the poltergeist? A ghost or a poltergeist? A non-being can never have been. Well done. Now, go on in and get some sleep. You have a big day ahead of you tomorrow. I shall be back in the morning to collect you for your first class. Thank you, Professor Weasley. You're welcome. I hope you enjoy your first night at Hogwarts. Sleep well. அட விஜய் பாய் வாங்க பாய் என்ன இந்த பக்கம் அதிசயமா இப்ப சொல்லுங்க வீட்டுல சும்மா இருக்கீங்களா இல்ல படிச்சுட்டு இருக்கீங்களா ஏதாவது ஒர்க் இருக்கா Looks like everyone's gone. Better head to the common room. சொல்லுங்க உங்களுக்கு மேஜிக் பவர் கிடைச்சா நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க உங்க பப்ளிக் எக்ஸாம் क्वेश्चन பேப்பர் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுவியா இல்ல இந்த திரும்ப மாதிரி கேம்ல பிரைம் அண்ட் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுவாங்க பாத்தியா எங்க இப்ப ஃப்ரீ தான் என்ன பண்றது சொல்லுங்க போன வாரம் தான் பிஸி இந்த வாரம் பிஸி நான் வீட்ல தான் இருக்கேன் நான் வெட்டி தான் வீட்ல இருக்கேன் இல்ல வெளியில போயிட்டியா This should be interesting. தலைவர் எல்லாம் பிஸி வர மாட்டீங்க படத்துக்கு போவீங்க பேசலாம் One moment. Watch this. Hey, What is this? Someone threw a dung bomb. Let's get out of here. That wasn't quite the reaction I wanted. Oh well. Right. What did you hope would happen? I suppose I hoped it would lighten the mood. Ravenclaws can be a bit on edge the first day of class. I'm over it, by the way. You seem downright calm next to some of these characters, and you survived a rather harrowing trip here. Oh, sorry, I'm looking forward to the first day. I'm actually that. A little bit nervous. Harrowing indeed. I'm still a bit on edge myself and a little nervous for classes to start. Oh, you needn't be worried. Truly, there's no reason to be nervous. Most professors are firm but fair. I mean, not all of the tricks I play are as simple as a tossed dung bomb, and I'm still here. Wait, did you say most professors are fun but fair? I did, but probably best I let you judge for yourself. I do tend to push their limits. I should wander off before someone traces that dung bomb back to me. Nice meeting you. You too, Everett. என்னடி கோஸ்ட் போச்சா எப்பயா நானே பார்க்கல எப்ப பிக் ஃபேன் மேக்ஸ் ப்ரோ வாங்க ப்ரோ தேங்க்ஸ் ஃபார் கமிங்
நான் ஷேக் சொல்லு இருக்கியா போயிட்டியா இருந்தா சொல்லு வீட்டில் ஃப்ரீயாக தானே கிளம்பி வா பின்னாடி கோஸ்ட் போச்சு இல்லையே பார்க்கலையடா லைவ்ல அவன் கூட பேசுறது பாருங்க ஐயோ போஸ்ட் பண்ணிட்டேன் ஒரே நிமிஷம் கேம் சொன்ன போல மறந்துடுவேன் நான் பேசிட்டேன் ஆக்சுவலாக டைலாக் ஆனால் ஆக்சுவலி இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா அது ஜாஸ்தின்றதான் உங்களுக்கு டக்குன்னு அதை கேட்கும்போது புரியும் ஓகே தானே ஐ மீன் ஓகே கேட்குறேன் பாரு உள்ள போய் ஓகே இப்போ நான் பேசுகிறது உங்களுக்கு ப்ரிடாமினண்ட்டாக இருக்கான்னு மட்டும் பாருங்க ஓகே செக் செக் நைஸ்யா நான் பாரு ஒரு ப்ராகிபிட்டட் ஏரியாக்குள்ள நம்ம என்ட்ரி ஆகும்போது அதுவே என்னது 60.60 செக் பண்ணி பார்த்துருவோம் அது என்ன கோஸ்ட் போனுச்சுன்னு அப்படியே சீரியஸாயா 60.60ல யாராச்சும் சொன்னீங்கன்னா லைவ் ரியான் பாருங்க அது கோஸ்ட் போனுச்சுன்றோம் இல்ல சிஸ்டம் சிக்கன்னா எப்படி அதுறது ஓபன் லைவ் ஜோகலா பாத்து நான் கூட லைவ் கண்டிப்பா ஒரு கிளிப்பா கூட நான் எடுத்து வச்சுக்கிறேன் பேசுறேன் ஷார்ட்ஸா கூட நான் போட்டுக்கிறேன் எடுத்து இப்போ எடிட் பண்ணி இப்போ ஓகே ஆக்ஷன் ஸ்கிரீன் வரும்போது தான் ஒண்ணுமே கேட்க மாட்டேன் ஓகே புரியுது அதுக்கு ஆக்சுவலா ஒரு ஆக்ஷன் சீன்ஸ் அப்போ என்ன எஃபெக்ட்ஸ் தான் ஜாஸ்தியா இருக்கும் அது கம்மி பண்ணிக்கிறேன் ஓகே உங்களுக்கு எஃபெக்ட்ஸ் கம்மி பண்ணாவே ஆக்ஷன் ஏன்னா எஃபெக்ட்ஸ் தான் உங்களுக்கு வந்து கரெக்டாக இருக்கும் -2 ஓகே ஓகே நான் செக் பண்ணிக்கிறேன் எனக்கு கரெக்டாக 1 hour ஆயிருக்கு ஸோ அந்த 60 to 100 minutes தான் இருக்கும் நான் எடுத்துக்கிறேன் Deep breath. Why, hello. Would you like to take a look? Can't see too much in the day. Well, except for stars like Sirius, Canopus, Vega, and Arcturus. I'm Amit. Pleasure to have you in Ravenclaw. Never met someone who's been so close to a dragon before. Can't say I'd recommend it, frankly. It's nice to meet you, Amit. I take it you like astronomy? Oh, yes. So much to be learned from the stars. Also, there's something about the open air and night sky above the tower. It's invigorating. You will adore astronomy. Professor Shaw is incredibly knowledgeable. bro, why bro? Kannadi coolers like halapavi. இல்லை இருக்கான்னு எனக்கு தெரியும் நான் ரிப்போர்ட்டா ஒரே செகண்ட் ஃப்ரெண்டு மெசேஜ் பண்ணுவாங்க my friend chat பண்ணலாம் அந்த மெசேஜ் okay actually astronomy professor Sean is incredible knowledgeable actually astronomy வந்து உனக்கு ஒத்துக்கிறியா professor Sean ஷாவா something like that okay ஷா வந்து is அதுல நிறைய மாஸ்டர் போல I think this fascinating I never I hope astronomy's on my schedule. Sounds interesting. I have good news for you. You are most definitely taking astronomy. It is required for all 5th years. You will be enthralled with the tower. Plus, a quality telescope can show you things you never dreamed of. I suppose I'll see you in class then. Yes. Oh, and speaking of class, better get to my first one of the year. Nothing like the smell of fresh parchment, is there?
Be seeing you. I'm not sure this is the right spot. I want him to be in the perfect place. A place he'll be happy with. But I can't seem to find it. Great golden gobstones! I want him to thrive here. Golden gobstones? My own little expression. I bought this Dittany seedling from home and I so want him to feel cozy. Dittany is amazing, isn't it? So much healing power in such a little plant. I've a bit of a thing for plants, as you can see. Pleased to meet you. I'm Samantha. Nice to meet you, Samantha. Is Dittany used in Wiggenweld potion? It is. Looks like someone's been studying up on their potion making. Actually, Professor Fig told me about the Wiggenweld potion. Of course. I heard you were studying with him before term. He's an enigma, Fig. Teaches about theory, yet seems to know a lot about practical magic. Sir, Fig வந்து மத்தவங்க எல்லாத்தையும் விட practical ராஷ்மிகா இருக்காங்களான்னு ராஷ்மிகா இருக்காங்களான்ட்டு அப்படியே பார்க்க சொல்லியாடா பாவி. அது எப்படி சம்மந்தா மட்டும் ஏய் இவன் தனி பஞ்சாயத்து உருவாக்குறாங்க. ஐயோ இஸ் குவைட் நாலேஜபிள். ஆக்சுவலாக அவர் ரொம்ப நாலேஜபிள் ஃபிக்னு சொல்கிறாமா இல்லை? Professor Fig does know a great deal about different forms of magic. Well, I hope he told you about more than Wiggenweld. You've lots to catch up on, I'm sure. சமதா டால்னு இவங்க பேருனா அப்ப ராஷ்மிகா பெப்பர். ஏய் that's a nice one டா. இந்த வயசுல ராஷ்மிகா பொம்பளை ஜோக்கு கேட்கறதா கோபி உனக்கு? இல்ல அவன் போட்டு ஜோக்க பாத்தீங்களா டிரெக்ஸ் பை? சமதா டால்னா ராஷ்மிகா பெப்பர். இஞ்சில பழுத்துறங்களாங்களா? It was nice to meet you, Samantha. Good luck with your Dittany. Thank you. And good luck to you too on your first day. Hey there. New Ravenclaw. Professor Weasley is looking for you just outside. You'd best not keep her waiting. It's that new fifth year. Can't imagine starting this this late. I was trapped in the ஆனா பரவாயில்ல கிராஃபிக்ஸ் செக்ஷன் நல்லாவே இருக்கு. கீழ இல்லையா மேல? எங்கேயா போகணும்? Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a fifth year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Owls? Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Here you are. What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a fifth year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing
Seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. This way. The guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. Guidance. Okay, goes. Ravenclaw Tower. Actually, I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student. About 4 types of things. Over type of magics and story. Why don't you cast Revelio on this bust and see what details the field guide can provide? Renovation Revelio. There's no 1% in it. இப்படிதான் நினைக்கிறியா? எனக்கு ஆக்சுவலா ஒரு டவுட் என்னன்னா, இப்போ ஏன்னா இப்போ வந்து மல்டிபிள் நமக்கு வந்து ஒரு 4 சாய்ஸஸ் கொடுத்துருக்காங்கல்ல கிளாஸ் சாய்ஸ். ஒவ்வொருக்குமே யூனிக் ஸ்டோரி லைன் வருமா இல்லை வெறும் பவர்ஸ் மட்டும் வருமான்னு தெரியல, இல்லை ரெண்டுமே இருக்குமான்னு தெரியல. Clever, isn't it? Keep your eyes open for more opportunities like Revelio. Inside and outside of the castle. No time to waste. You've classes to attend. Is the time waste பண்ணாத கிளாஸ் எல்லாரும் கேட்கறாங்க சீக்கிரம். அங்க இருக்கு கண்டுபிடிச்சாச்சு. ஒரு 10 அடி போட்டே போகும் மேஜிக். நான் வச்சிட்டு என்ன பண்ணுவேன்? Hey. Class finished on the floor. Ah, good timing. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. Map open. Nobody. Hey, this map illa. Map na route காமிக்கணும். இது என்ன இப்படி காமிக்குது? போட்டோ காமிக்குது. போட்டோ. எங்கடா போணும்? சோக்கு இதோட மார்க் வச்சுக்கலாம் போல. இதுதான் ஃபாஸ்ட் ட்ராவலா? ஓ ஆக்சுவலாக நம்ம அந்த ஃப்ளேம் வந்து நம்ம வைக்கணும் போல. இந்த ஃப்ளேம் வச்சுட்டா இப்போ எப்படி நம்ம ஒரு அசஸன் கிரேட்ல வந்து இந்த ஈகிள் விஷன் கிடையாது பேர் என்ன? ஈகிள் சிங்க்ரோனைஸா? And here we are. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. Okay, புரிஞ்சிச்சு. You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. நம்ம அங்க வந்து ஃபாஸ்ட் டிராவல் பண்ண முடியும். நைஸ். ஏன்னா எல்லா வாட்டியும் ஓடிட்டே இருக்க முடியாது நம்ம. இதே பார்க்குறவங்க லைக் பண்ணிருங்க மறக்காம. இந்த கேம் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா சொல்லுங்க. ஒரு கேள்வி கேட்டோம், உங்களுக்கு இந்த கேம்ல இருக்கிற ஒரு மேஜிக் பவர் கிடைச்சா அந்த மேஜிக் பவர் நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க? Always something happening here. It's the heart of the hive. For example, our King's Cross station, so to speak. My friends and I like to spend our evenings. That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. Okay. I'd like to be sure that you Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost from the way.
Only professor can tell me more about the monsters. What is the key defense against the dark matter? What? Actually, it doesn't. You mentioned Hogsmeade, Professor. Hogsmeade is the only all-wizarding village in Britain and is home to an array of shops and pubs. You should be able to find all of the school supplies you require in Hogsmeade. You will also, I imagine, enjoy many a butterbeer there with friends in due course. Prime Phantom of Spawn Bunny and Principal. Water, so sad. That is so sad. மாடு முடி தூக்கிடுமா? ஓகே பிரைம் மேண்டல்ல சுட்டா அந்த மாடு வந்து முடி தூக்குமே அந்த கேரக்டர். என்ன பிரின்ஸா இருக்காயா? ஐயோ, பிரின்சிபலை சுட்டுருவானா? பிரைம் மேண்டல் அனிமேஷன் வந்து பிரின்சிபலை மாட்டு கொண்டு முடி தூக்கிடுமா? Actually, nice one. Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. I'm sorry, Professor, but I'm afraid that's all there is to it. Almost precisely what Professor Fig said. Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Good luck today. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. மேக்ஸ் போர்ட் நீங்கள் சொல்லுங்கள், கமெண்ட் போடுறீங்களே, உங்களுக்கு மேஜிக் பவர் கிடைத்தால் நீங்கள் என்ன செய்வீர்கள்? திருவுக்கு மேஜிக் பவர் கிடைச்சா பிரைம் மேண்டலை ஸ்பான் பண்ணி அவன் பிரின்சிபலில் போய் சுற்றுவான். உங்களுக்கு மேஜிக் பவர் கிடைச்சா ஃபர்ஸ்ட் என்ன செய்வீர்கள்? It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today before you immersed yourself in studies. Did I hear you masterfully evade Professor Weasley's interrogation regarding our late arrival? I did my best, but I'm fairly certain she suspects that we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained.
Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle proof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. அதே மாதிரி அந்த ரூல்ஸ் எக்ஸாம் சொன்னாங்க நம்மள கோர்ஸ் முடிச்சுட்டு வெளியில என்னவா ஆக போறோம்ன்றதுக்கான எக்ஸாம் எக்ஸிட் எக்ஸாம் சொன்னாங்க அதையும் ஒழுங்கா போட்டு settings audio actually music உங்களுக்கு music உங்களுக்கு கல்லடி வாங்குவீங்க பாண்டா குட்டி யாருன்னு சொல்லிட்டு போங்க ரோட் Revelio. It's okay. I don't know what Madame Fugawa sees in the Melda Rays. She's not that good at flying. Tomari. Revelio. There's something in there. I just know. Hello. I don't believe we've met. Oh, hello. I'm Lenora. Pardon me if I seem a little distracted at the moment. Everyone thinks I'm utterly balmy. Samantha thinks I'm potty. But it's this painting. I never noticed it before. If I know Hogwarts, and I do, an empty frame doesn't appear for no reason. There's something... If I have the time, I may look. Could be intriguing. I've been racking my brains long enough. I hope you'll have better luck than I have. Do come and find me if you stumble on something illuminating. How nice to see you, my young friend. எங்க போறோம் which VC ல இருக்கீங்க யாரு யாரும் இல்ல bro சும்மா தனியா தான் இருக்கேன் bro VC ல ஜாயின் பண்ணா sometimes பேக்ரவுண்ட் நாங்க ஏதாச்சும் ஓடிட்டு இருக்கும் இந்த கேம் பண்ணும்போது ஒரு கேம் மட்டும் கரெக்டா ஃபோக்கஸ் பண்ணி பண்ணலாம்னு இருக்கேன் அப்படின்னா சொல்லுங்க நீங்க பாத்துக்கங்க நீங்க இந்த விஷயத்துல இருக்கீங்க இந்த விஷயத்துல pro gamer or what? What is a bot? Not a programmer, not a bot gamer. நான் வந்து மிடில் வச்சுக்கோங்களே ப்ரோ கேமரும் கிடையாது நோபும் கிடையாது ஹலோ ஷேக் கேக்குது சொல்லுங்க ப்ரோ சும்மா போர் அடிக்குது என்ன பண்ண தெரியல கமெண்ட் ஃபோன்லயா ப்ரோ படிக்கிறீங்க இல்ல ப்ரோ ஐபேட் ப்ரோ கமெண்ட் படிக்கிறது நான் சைஸ் மானிட்டர்ல வச்சிருந்தீங்களே தள்ளி வச்சிட்டேன் கொஞ்சம் டிஸ்டர்ப்
நூப் கேமர் அப்போ நான் தான் சொன்னேன் நூப் கேமரும் கிடையாது ப்ரோவும் கிடையாது மிடில் எது இருக்கோ அதுதான் நான் கேம் போமா கண்டினியூ இப்போ இந்த ஷேக் வர பார்த்துட்டு தான் நான் வரேன்னு தான் என்ன பண்ணுறேன் பேசாமல் வந்தால் நான் கேம் சென்டர் கிளம்பிப்பேன் கிளம்பி போய் அங்கே லைவ் போடுவேன் அங்கே எல்லாம் கதை கத்திக்கிட்டு விளாட்றது நல்லா இருக்கும் அதுக்கு பக்கத்துல ஸ்க்ரீன் வைக்கலாம்ல ஈஸியாக இருக்கும் கரெக்டுயா நான் சொல்கிறேன் ஆக்சுவலாக ஒரே சொன்னேன் வேணும் நான் இது நான் உனக்கு செட்டப் காமிக்கிறேன் இப்போ ஒரு வச்சுட்டு நல்லா இருக்குது டீசெண்டாக இஷ்டம் பட் என்னன்னு தெரியல கொஞ்சம் கம்ஃபர்டபுளாக இல்லை லைவ்ல இது செட்டப் காமிக்கிறேன் எப்படி காமிக்கிறது வெப்கேம்ல திருப்பி தான் காமிக்கணும் வெப்கேம் தானே எடுத்து காமிக்கிறேன் ஆமாம் பரவாயில்ல இல்லை கேம் பாஸ் பண்ணிக்கிறேன் என் வாய்ஸ் எப்படி இருக்கு லைவ் ஆச்சு அரைபதெல்லாம் வெரி பேசிட்டு இருக்கேன் ப்ரோ இல்ல ஆக்சுவலா ஆர்க் நான் திருப்பி அந்த ஆங்கிள் செட் பண்றது கஷ்டம் போயிருமா ஒரே அது இது இப்போ அது என்ன பிரேக் மாதிரி ஏதோ வந்துச்சு அதில் இது செட் பண்ணிக்க வேண்டியதானே ப்ரோ இல்ல ஒரே இன்னொரு ஐடியா That's my mobile. Discord. நான் லைவ் போடணும் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் சுற்றிட்டு இருக்கேன் லைவ்க்கா ப்ரோ ஆமாம் ப்ரோ லைவ் ஆர்பி போட்டால் யூஸ் தான் போகுது பட் ஆனால் இன்னைக்கு தேவ் மோடில் இருக்கே அதுதான் பிரச்சனையாக இருக்கு ஐ திங்க் லேக் ஆகும்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ நம்ம ஃபோனு திருப்புங்க மேலே கீழேண்டு இருங்க நான் வச்சுக்கிறேன் டிஸ்ப்ளே கேப்சரை போட்டுக்கிட்டு லைவ் தெரியுதா டிஸ்கார்ட் இருக்கு தெரியுது ப்ரோ தெரியுது மேபி லைவ் டிலேவா இருக்கும் பட் அப்ப காமிச்சிடுறேன் இப்போதைக்கு என்னோட பிசி செட்டப் இதுதான் வாய்ஸ் நவுந்து போறான் லோவா இருக்கும் சிஸ்டம் இந்த சைடு இருக்கு டுவர்ட்ஸ் மானிட்டர் பிரைமரி மானிட்டர் ஜாய்ஸ்டிக் ஐபேட் இதுதான் கமெண்ட்ஸ் ஃபுல்லாக அப்படி பார்த்துட்டு இருக்கிறேன் கீபோர்டு எனக்கு கீபோர்டு இப்போ ஜாய்ஸ்டிக்ல இருக்கனால கீபோர்டில் யூஸ் கிடையாது வாட்டர் பாட்டில்ஸ் செகண்டரி மானிட்டர் தென் பிஎஸ் வெப்கேம் ஆக்சுவலாக இதாகிடுச்சு ஸோ நான் ஆக்சுவலாக யூஸ் பண்ணுறது வந்து என்னோட பழைய மொபைலோட கேம் ஒழுங்காக இருக்கும் எப்படி அதை ஜாயின் பண்ணீங்க அப்புறமேட்டு கேட்குறேன் யூஸ் ஆகும் அப்புறம் இங்கே இதுதான் ஒய்ஃபை பிஎஸ்
additional joystick and other stuff. Sanitizer, watch, mobile எல்லாமே அங்கே தான் இருக்கும். மொபைல் சார்ஜர் இதுதான் மைக்கு. ஓகே புரியுதா? ஆக்சுவலாக இப்போ இது இப்படி இருக்கிறனால எனக்கு ஆங்கிள் லெஃப்டில் வந்து அவ்வளோ ஈஸியாக படிக்க முடியாது கமெண்ட்ஸ். அதுவும் இல்லாமல் யூசேஜ் ரொம்ப ஜாஸ்தி இருக்கும். ஜிபி யூசேஜ் 3060ன்ற ஒரு கேமுக்கே கரெக்டாக போயிடுது 3060ல் கேம் விளையாடவே. ஸோ எக்ஸ்ட்ரா ஒரு டேப் ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. மல்டி டேப்ஸில் ஓப்பன் பண்ணால் கொஞ்சம் அடி வாங்குது கேம் பர்ஃபார்மன்ஸ். ஸோ அதனால தான் என்ன பண்ணிட்டேன்னா அதெல்லாம் விட்டுட்டேன். தனியாக குடிச்சிட்டு இருக்கிறேன். தொண்டை சீக்கிரமாக ட்ரை ஆகிட்டே இருக்குது பேசிகிட்டே இருக்கிறதுனால. தனியாக எடுத்து குடிச்சிட்டே இருக்கிறேன். அங்கே ஒரு வாட்டர் பாட்டில் காலையில் காலி பண்ணேன். ஓகே செட்டப் ஆக்சுவலி இன்னும் முடிக்கல. இதுக்குள்ள ஆல்டர்லாம் ஒரு கீழே அரேஞ்ச் பண்ணிட்டு கேமுக்கு போயிடலாம். கிட்ட ஒரு 10 minutes கேம் பிளே போடலாம். எஸ் கேம் பிளே பேக் டு கேம் பிளே. கொஞ்ச நேரம் தான், இன்னும் கொஞ்ச நேரம் லைவ் போட்டு கொடுத்தேன். ஒரு வேற ஏதாச்சும் இதே ஃபுல்லாக அடி கண்டுபிடிச்சு பெரிய எத்தனை 2 hours பிளான் பண்ணிருக்கீங்களா? ஒரு இதுவே நான் நபீல் இருந்து வாங்கின கேம். This video game is sponsored by Dr. Nabil MBBS. அவன் ஆளுக்கா அவனே அதுதான் சரி இவன்கிட்ட கேட்கலாம்னு சொல்லி ஜனா கிட்ட கேட்கலாம்னு சொல்லி. அதுதான் அப்படியே கண்டினியூ பண்ணு. Hello suggest. This video is sponsored by Dr. Nabil MBBS. அவர் எந்த ஊரு ப்ரோ? திண்டுக்கல் மெடிக்கல் காலேஜ். ஆமா மெடிக்கல் காலேஜ் ஃபர்ஸ்ட் இயர் ஸ்டூடண்ட். அவர் தான் ஸ்பான்சர் பண்ணாரு. தேங்க்ஸ் ஃபார் ஸ்பான்சரிங் திஸ் கேம். எல்லாருக்கும் நபீல் ப்ரோக்கு ஒரு தேங்க்ஸ் போட்டு விட்டுருங்க. ஏன்னா அவரு பண்றதுனால தான் நான் லைவ் போட முடிஞ்சிச்சு. எனக்கு அவரு வாங்கினதுனால தான் அவர் அக்கௌண்ட்ல நான் ஆட முடியுது. செகண்ட் ஸ்கிரீன்ல எப்போ அங்க ஓரமா இருக்கு பக்கத்துல வெச்சு. ஆக்சுவலா அது வந்து ரொட்டேட்டிங் மானிட்டர் அந்த ஸ்டாண்ட். இப்போ வெர்டிகலா வச்சிருக்கல. நீ ரிவீன் பண்ணி பாரு லைவ் திருப்பி கூட அந்த வெர்டிகலா தான் காமிச்சதுல. அது வந்து திருப்பணும்னா எனக்கு ஸ்பேஸ் இருந்தா தான் திருப்பி ஹரிசாண்டலா திருப்ப முடியும். கான்செப்ட் புரியுதா? திருப்ப முடியாம போயிடும். நீ ரொம்ப ஒட்டி வச்சிட்டா இப்போ டக்குன்னு எனக்கு வந்து இப்போ ஹரிசாண்டலா வைக்கிறேன் மானிட்டர்னா என்னால வைக்க முடியாது, திருப்ப முடியாது, இடிக்கும். திருப்பி நான் என்ன பண்ணுவேன், ஸ்க்ரீனை நவுத்தி வச்சு ஸ்க்ரூ போட்டுட்டு நான் வைக்க முடியாது. எங்கேயே போகணும்? நான் எங்கே போகிறதுனே தெரியும் முடிச்சுட்டு இருக்கிறேன் ப்ரோ. மேப் ஓப்பன் பண்ணிட்டேன். ஏதாவது கொஸ்ட டார்கெட் வைக்கணுமா? ட்ராக் வச்சுக்கலாம். நீங்க டேவ் மோடா ப்ரோ? செந்தமிழ் ஆர்பி உங்களுக்கு? ஆமாம் ப்ரோ, இப்போதான் போட்டாங்க. என்ன சண்டே அன்னைக்கு டெவலப்பர் மோட் போட்டுருக்காங்க ப்ரோ? சண்டே அன்னைக்கு தெரியல என்னன்னு. இப்பதான் ப்ரோ ஜஸ்ட் நோ போட்டாங்க. நாங்க லைவ் டெவலப்பர் மோட் போடுறது தப்பு இல்ல, பட் சண்டே அன்னைக்கு போடுறது ஏன்னா சண்டே தான் மோஸ்ட் உங்களுக்கே தெரியும், சொல்லவே தேவை. ஐ சான்ஸ் ஆஃப் பீப்பிள்ஸ் வந்து கேம் ஆடுறதுக்கு இன்னைக்கு. ஆமா அது உண்மைதான். தெரியல ஏதா போட்டா மேபி அடிவாங்கல. புதுசா ஏதாவது எடுத்துருவாங்க என்ன தெரியலையே. எடுத்து ஒரு நைட் டைம் ஒன்று பண்ணணும் இல்லை வீக் டேஸ்ல பண்ணியிருப்பாங்க. இல்லை மேபி ஏதாவது பக் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்களான்னு தெரியல. மேபி அப்படி இருந்துச்சுன்னா இதை இஷ்யூ இருந்து அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதா இருந்தால் வேற ஒரு சாய்ஸ் இல்லை. Professor Ronan tends to go on a bit. We sometimes have to remind him to finish the lesson. ஒரு சாட்டை Here, behind you. There is an open seat here. Thank you. Hello, I am Nettie. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin? Welcome to year 5 of charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now everyone, please open your textbooks
to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. அந்த கேம் ஆடும்போது டிஸ்கார்டில் கேம் ஷேர் போட்டு உட்காந்துட்டு இருப்பேன், எல்லாரும் பார்த்துட்டு இருப்பாங்க. இப்போ அதுக்கு பதிலாக யூடியூப்ல போட்டு இல்லை யூடியூப்ல பார்த்துட்டு இருக்கேன். என்ன போய் மேக்ஸ் பாய் அதான் உண்மை. ஆர்பியோட கூட சொல்லுவாங்க, ராமரியா ப்ரோ நீங்கள் லைவ் போட்டு விட்டு ராமரி ஓட்டுங்க நாங்கள் பார்க்குறோன்னு சொல்லுவாங்க. சார் அப்படியே யூடியூப்ல போட்டுட்டோம், அவ்வளோதான், வேற ஒன்றும் இல்லை. பட்டா பாய்க்கும் படாட்டி லையுமா இல்லை ரூம் டூர்லாம் கேட்குறேன். ஒன்றும் இல்லை, ஒரு அவனுக்கே சப்ஸ்கிரைபர் 2K சப்ஸ்கிரைபர் ஆனாலும் போடலாம். I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. எல்லா வாட்டியுமே ஆஃப்டர் யூன்னு சொன்னாங்க, இந்த வாட்டி மட்டும் ஆஃப்டர் மீட்டாங்க. ஆக்சுவலி என்னன்னா இப்போ ஃப்ரெஷ் ஏரில் போய் நம்ம வந்து கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காருன்னு நினைக்கிறேன். கரெக்டாக நான் கவனிக்கலாங்க, ஃபுல் பேசிட்டே விட்டேன் கான்சன்ட்ரேஷன். என்ன இதுங்க அப்போ 1K சப்ஸ்கிரைபர் ரீச் பண்ண ரூம் டூரா கண்டிப்பாப்பா. அதுதான் ஆக்சுவலாக ஃப்ரெஷ் ஏரில் கூட்டிகிட்டு போய் வெளியில் வந்து. I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, okay. Right? 1K எல்லாம் இல்லை, பையன் அது வரைக்கும் ரெகுலராக போகிறோம்னா எனக்கே டவுட்டாக இருக்கு. So why don't we have our newest student start us off? Actually, நம்ம நியூ ஸ்டூடெண்ட் ஆக்சுவலி ஸ்டார்ட் பண்ணக்கூடாதுன்னு. Very simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm at the last possible moment. Now, think of this like gobstones, if you will. But instead of throwing the marbles out, you are summoning them toward you. The trick is to pull the sphere as far as possible, but not a bit more, or it'll fall, yes? Accio. Now, I could keep talking about it. Splendid! Stay focused. என்ன பண்ண சொன்னாங்க நம்மள ஆக்சுவலா நிறுத்த சொன்னாங்களா அங்க? Excellent. What happens to the best of us? இது ஆக்சுவலா புரியல. Very good. Don't lose. வெளியில வரக்கூடாது, வெளியில வரக்கூடாது. வெளியில வரக்கூடாது, ஆனா நிறுத்தத்துக்கு என்ன பண்ணணும்? Very good. Points to Ravenclaw. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. Trials, sir. You'll be the blues just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? நான் வந்து ரெட் இல்ல நான் ப்ளூ. நான் ரெட்டா. What's this? ஓ ஆக்சுவலா நம்ம ஹோல்ட் பண்ணக்கூடாது போல, அதுவே கரெக்டா இது பண்ணக்கூடாது. Accio. ஏய் இன்னும் க்ளோஸ் கூட வருது. Not to worry.
Be sharp. ஏய் எப்படியா இது இவர 50-50 எடுத்தறா bro ஈத்துட்டு விட்டுறணும் நினைக்கிறேன் இழுத்துட்டு கை எடுக்க முடியல bro இருங்க இந்த உள்ள ஐயே Here we go. இவ வேற உட்காந்து 100 எடுத்து பேசிட்டு நம்பரா There we go. 4 நாள் டைம் கொடு நானும் எடுக்கிறேன் 200 பாயிண்ட் ஏய் நிறுத்து Oh dear. ஆரஞ்சு வர அப்போவே பவர்ல விட்டுருங்க சார் one more chance சார் இது ட்ரையல்ஸ் தான் சார் Let us make this a bit more interesting, shall we? இது இன்ட்ரஸ்டா மாத்தலாமான்னு கேக்குறாங்க எஸ் I think we are well past interesting at this point. I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all. Let us see this. Actually, எடுக்கணுமா என்னன்னு மட்டும் தப்பா எடுத்துக்கல. டேப்பியா? இல்ல ஒரு இடிக்காம வரணுமா நமக்கு இடிக்காம Akio. ஏன் பரவாயில்லையா 20 பாயிண்ட் சேர்த்தோம் Be sharp. That is how it's done. Stay focused. அம்பி நீ வேற வெறுப்பேதான பாஸ்தா Watch this. சார் பாரு சார் ஏமாந்து ஏய் இது வேணே கேம் ஏமாந்துருப்பா பாரு போன வாட்டி நடந்தா 15 அடிச்சா இந்த வாட்டி 16 அடிக்கிறான் Akio. Sir, first day is school. Very good, both of you. Well done. Blue flame வந்து hint வந்து செக் பண்ண சொல்றாங்க சிட்டில எங்க பார்த்தாலும் நம்ம एक्चुअली அதை யூஸ் பண்ணி சொல்றாங்க ஏன்னா ஃபாஸ்ட் டிராவலிங் யூஸ் ஆகும்னு அவன் நீங்க என்ன இதுல யாரு Class is dismissed. Gather your things on the way out. பாண்டா யாரு பேர்ல நம்ம நாய்ஸ் கேக்குது இல்ல ஊருக்கு போய்ட்டாங்க Well done back there. இல்ல நல்லா தூங்கிட்டு இருப்பாங்க நினைக்கிறேன் சண்டேல 12 மணி Took me weeks to become proficient with Akio. Took weeks for me to get everything right when I transferred here. It gets easier, I promise. Character எப்படி நீட்டா இருக்கு அவருக்கு. I'm glad you understand. That's good to hear. It's a lot to take in all at once. To put it lightly, I remember how I felt when I first arrived. I transferred here from Wagadu just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. Nice to meet you. How big is it? Is Wagadu much bigger than Hogwarts? Wagadu School of Magic is the largest wizarding school in the world. So yes, bigger than Hogwarts. But it never seemed intimidating or overwhelming to me. It always felt like home. Character மண்ட தான் பண்ணா இருக்கு. Actually உண்மை சொல்றேன் நான் கிரியேட் பண்ணும்போது டார்க் பர்பிளா இருந்துச்சு. இப்போ ஹீத் வெஜெட் நல்ல மாதிரி ஆயிருச்சு. நான் என்ன பண்றது? It's nice to learn about another wizarding school. Thank you for asking. I do miss Wagadu, but I'm glad to be here at Hogwarts. I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. Of course, you can use a word if you would. If you're Akio. You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected?
Miss Onai is a talented witch. Take it in stride. One often gains the most from the battles one has lost. Of course, Professor. It was a challenging match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. Professor Ronan reminds me of my grandfather. Loads of wisdom, but a bit mad. Hello. How was your first day coming along? Handy resource. And then the werewolves joined the goblins in the uprising. Werewolves, where were you? In the Goblin Rebellion of 1752. And by the end of it, the Minister for Magic was Albert Boot. No, it wasn't. Oh, what fun! I won't say my goodbyes. I could cheer for the boy who says you're telling I'm lies. not telling lies, Peeves. It was Albert Boot. No, it wasn't. It was Basil Flack. Ooh, fight, fight! It's a bold attack. Was the Minister a boot or the Minister a flack? Stop it, Peeves. You'll get us in trouble. In trouble you will be, but you can't give Peeves a smack. She says it's a boot, and he says it's a flack. Peeves, enough. You'll get us all detention. Yeah, actually, puzzle the door open. And you're both wrong anyway. It was Hephaestus Gore. It wasn't Boots and it wasn't Flack, but you're all in trouble with Professor Black. You shouldn't get so upset. எனக்கு தெரிஞ்சு FPS அடி வாங்குதுன்னு நினைக்கிறேன். இல்ல ப்ரோ கரெக்டா தான் இருக்கு. இதுக்கு மேல அடி வாங்கும்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ. ஸோ கேஸ்டல் உள்ள இருக்கிறதாலயா? மேல கேஸ்டல் ப்ரோ வந்து அவுட்டோர்லாம் போவோம். ஃபைர்ஸ் காம்பேட் சீன்ஸ்லாம் வரும். ஓகே தான் இப்போ இருக்கும் பாப்போம். ஃபன் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க டேய். That's all you've got. Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces in your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. வாயை வச்சுட்டு கம்முன்னுட்டு இருக்குல்ல அவன். Levioso. ஆக்சுவலி இப்போ லெவியோசோன்றது வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட்டை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கான இதுன்னு நினைக்கிறேன். Now, let's try something a little larger.
Let us begin with the basic cast. Okay, perform or do. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember, a surprised opponent is good. Now, the basic cast. और 2 मिनट्स आ रहे हैं Levioso. Good. Now, the basic cast. Levioso. Good. Now, well done. Levioso. Very good. But the best way to practice is by duel. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel, using only Levioso, basic cast, and Protego. Basic cast. You may begin. The rent cast basic is This should be easy. Levioso. Good form. I know. Lucky. Nothing lucky about it. What are you doing up there? You're good. Protego. Perceptive. Protego. Levioso. A perfectly executed Levioso. This can't be your first duel. Let's just say I'm a quick learner. I do enjoy a lively duel. Not bad for a beginner. You give as good as you get. I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Ravenclaw. Thank you, Professor Heckard. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. All right. That's enough spectacle for one day. Class is dismissed. Nice work. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice? It felt more like I was dueling an expert. Sebastian Sallow, by the way. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. I've dueled enough. Consider yourself lucky I held back. Huh, fair enough. You owe me an honest duel when you aren't. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Exclusive and unsanctioned. Count me in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club, or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon.
Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. Till next time. What are you up to now? Need to stay on this actually record level 2 தானே but நான் my level yes level 2 தானே actually so தெரிஞ்சு போலாம் bro share of process ஒரு கேம் இருக்கு ட்ரை பண்ணி பாருங்க சூப்பரா இருக்கு actually நான் பாத்துர்க்கேன் actually அந்த கேம் நான் actually அந்த கேம் நான் பாத்துர்க்கேன் actually அது ஒரு ஃபைட் ஆஃப் ஒரு ஜெயண்ட் இருக்கிற ஃபைட் பண்ற மாதிரி இருக்கும் அந்த கேம் நான் ட்ரைலர் பாத்துர்க்கேன் கேம் ப்ளே பார்த்தது இல்ல சரி ட்ரை பண்றேன் நான் PS ல actually அது இருக்கான்னு தெரியல எனக்கு PS கேம்ல ட்ரை பண்ணலாம் அன்னி பண்றது Hey. கரெக்ட் இது ஆக்சுவலாக சுத்தமாக தெரியல பட் நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டு வந்து இப்போ ஒரு மிஷின் பண்ணலாம் ஆக்சுவலாக 2 hours ஆயிடுச்சா ஆமாம் PS2 கேம் ரீமேக் பண்ணி PS4 பிசிக்கு விட்டாங்க நான் தான் ரெக்கார்ட் பண்ணுறேன் வேணா இருங்க நான் இப்போ கூட நீங்கள் லைவ்லேயே இந்த ஒரு ரிக்வெஸ்ட் முடிச்சுட்டு நான் PS இதில் காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு என்னென்ன இருக்கு அதில் ஏதாச்சும் ஒரு கேம் வேணும்னா சொல்லுங்கள் அந்த கேம் பண்ணலாம் ட்ராக்ல தான் இருந்துச்சு இது இந்த பிளாக் சூட் மாதிரி போட்டாவே நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இது ஒரு மாதிரி டோராது எனக்கு அவுட் சைடில் எஃபிஎஸ் குறையுதுன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா எனக்கு கொஞ்சம் லிட்டில் பிட் லேகாக தெரியுது 2 hours ஆயிடுச்சான்னு சொல்லி பார்த்தேன் ஆக்சுவலாக உண்மையாக சொன்னால் 2 hours தான் நம்ம ஒரு 1.5 hours தான் கேம் ப்ளே பண்ணோம் மீதி ஆஃப் தான் நம்ம பேசிட்டு அந்த வீடியோ ரூம் அந்த செட் செட்டப் காமிச்சிட்டு What about the room, Professor? I was thinking the same thing, Deek. Perhaps you could help. நான் அதே தான் நினைச்சிட்டு இருக்கேன் Oh, excuse, Deek. Ah, there you are. I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard as much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit. I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. Isn't there? Have you and Professor Fig not discussed my training? He continues to be reticent about the details, mentioning only a few spells. Revelio, was it? And Lumos? That's correct, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a streeler. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. Okay, Professor Ronan mentioned that? Professor Ronan did mention something about that.
In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. I'm ready to go. Lila, I'm ready to go. I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. I'd like to go with Sebastian. Glad to hear it. Mr. Sallow is a capable young wizard, and he knows the area. He'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. Okay. Speak to Professor Ronan to receive your first assignment. Actually, okay. Assignment தானே சார் வந்துட்டேன் சார். நாங்களா டான் டேட்டை சப்மிட் பண்ணுவோம் சார் அசைன்மெண்ட். 30ஆம் தேதி அசைன்மெண்ட் சப்மிட் பண்ணனும்னு சொல்லுவாங்க. நாங்களா 1ஆம் தேதி கொடுத்துருவோம். 30ஆம் தேதி அடுத்த மாசம் முடிஞ்ச அடுத்த வாரம் 1ஆம் தேதி. You have a new spell to teach me, Professor. Indeed I do, and an exceedingly useful one at that. The mending charm Reparo. Fixes things right up, makes a broken object good as new in the blink of an eye. It seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo in no time. I'll start on the task right away, Professor. Okay. This is the right area. I wonder where the flying page is. Revelio. Revelio என்ன சொன்னாங்க? ஐயோ இப்படி போறது. இது என்னது? ஓகே கண்ட்ரோல் ஆப்ஜெக்ட். லூமஸ்னா நமக்கு ஆக்சுவலா இதுதான் லைட். ரிப்பேர் பண்றது எங்க இருக்கு? Revelio. Revelio. உங்களுக்கு கேக்குறியா? எங்க கேக்குறது? ஸ்கூல் போடுங்கடா. போடுறதா ஏரியா. Collect the flying pepper near the broken statue. Collect the flying weapons against the... Okay. இப்போ இது படிக்க முட்டேன். ஆக்சுவலா டிராக் பண்ணலாம். இதோட இவ்வளோ ஏய் ஜாய்ஸ்டிக்ல எய்ம் அசிஸ்ட் இல்லையா? இப்படிதானே வரும். ஒரு நிமிஷம் பிடிக்கலாம். இல்லை ஆங்கிள் பண்ண Got it. Okay.
A flying page must be around here somewhere. Might some kind soul help me? Accio! Accio! Brilliant. I trust the preliminary tasks weren't too much trouble. I completed the assignments, Professor. Marvelous. You clearly know your way around basic charms. Let us give the old mending charm a try then, shall we? Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir. Remember, your wand is a conduit of your magic. That's it. Very good. If you would like to practice mending something, have a go with that broken statue in the alcove by the water. It allegedly symbolized heartbreak. Perhaps a jilted lover thought it too irritant, lashed out. Just the R2 bunny. Lumos. I really have made a mess of things. I don't mind. Well, fancy meeting you here. Sebastian. Hello, Sebastian. Ah, my new charge. I'm told you're in dire need of supplies, and I'm to accompany you into Hogsmeade for them. Is this your first foray into the village?
It is. I haven't left the castle since I arrived. Well, I shall endeavour to be the very best of guides, then. Hogsmeade's a charming little place. Self-contained, too. We should be able to find you everything that you need. Shall we? I was glad Professor Weasley asked me to join you today. As am I. Thank you, by the way. Of course. You're the only one who's ever bested me in a duel. The way I see it, I'd be wise to keep an eye on you. Speaking of Weasley, she seems to have taken quite a shine to you. You can't. Has she? That's nice to hear. I'm still surprised that a professor would entrust me with anything, given my detention record. Spend a lot of time in detention, do you? Just enough to keep me well-rounded. Speaking of detention, this trip to Hogsmeade might have saved me from one. Glad I could be of service. Madam Scribner, the librarian, was on the hunt for me, as is often the case. Professor Weasley came to retrieve me, and I was able to convince old Scribner that I had somewhere to be. So how did you manage to get on the librarian's bad side? Well, I suspect it's a matter of differing opinions. She thinks I shouldn't be allowed in the restricted section, and I, on the other hand, am inclined to disagree. Oh, just one moment. This is an excellent spot to gather lacewing flies. What's going on? They're pretty to look at. See for yourself. Quite a sight, isn't it? You certainly don't see that every day. Hi. ஊருக்கு போயிட்டீங்களா? Do you think Poppy's already seen the hippogriffs? Absolutely. Like we already named To the left is the Forbidden Forest. Out of bounds to all students. Oh, hence the name. Precisely. They think it's too dangerous. I think they need to have more confidence in our defensive abilities. Ah, you can see Hogsmeade just past those ruins up ahead. Oh. Options. Have you had much of a chance to explore the castle? A little. It's positively enormous. It is that. I've been there 5 years and barely scratched the surface. Loads to see, places to discover. Oh? Any you'd like to share with the class? Perhaps one day. I can't go around telling you all my secrets now, can I? You still haven't told me how you became so good at dueling. Whoever decided to make Professor Blackhead I've always thought Thestrals pulling a carriage a bit grim. Though I suppose most people don't actually see them at all. But you can see them. Unfortunately. But you've seen quite a bit yourself firsthand too.
Most notably that dragon attack. Hopefully the rest of your year isn't as eventful. Levioso. Mr. Moon! He's the Hogwarts caretaker. Looks a bit worse for wear. Huh? Hello, Mr. Moon. Have you met our new 5th year? Pleasure. You might want to turn back, Mr. Sallow. Turn Lumos. and run. Is everything all right, sir? Oh, look right at me. Eyes big as saucers. What did, Mr. Moon? Demi guys. Ugly and airy and terrifying. I shall be at the castle where it's safe. Good luck to both of you. A demi-guise? I don't know what he's putting in his pumpkin juice, but he's obviously had too much of it. I've never seen Mr. Moon in such a state. Mr. Moon is quite a character. My sister Anne thinks he's lovely, but I'd say he could improve a bit as a caretaker. Oh, is your sister in Slytherin too? She is, or rather, she was. She's not well at the moment, but she'll be better soon and back at Hogwarts. Honestly, if one could bottle the magic of this place, I don't know if it's the shops or the people, but there's just something about them. We all flock to it like moths to a flame. So how would you like to do this? Weasley told me you had a list of things to get, a wand and some other bits. Yes. Dittany seeds, some spellcrafts, and some potion recipes. Perfect. Can't wait to see what you do with the new wand. And a short list gives you plenty of time to poke around the village. I just have to pop into a shop to find something for my sister. Let's meet up in the town circle when you're finished. Remember, have fun. It's Hogsmeade. My mother used to say, 오케이, 왠지 튜토리얼 보내주네요. It's okay.